Hey everyone, back to streaming Hermina to Culus. This is a simulation slash text adventure game. It's like a spin-off of the Atelier series. The protagonist of this game is obviously Hermina and Culus, a young apprentice alchemist, and the homunculus that she created. Hermina in this game, she's actually like 10 years old, so really young. So she created this little boy homunculus and dressed him up as a fairy. Like most alchemists usually have those little fairy helpers, so nobody's really suspecting anything. And during the day, Culus goes around the city of Salburg and talks to everyone, gather phrases, learns how to speak, and basically learning human emotions and everything. So ready to start. Tochu kara. So we're on day 10, learned 35 different words and have spoken 8 times. And I just realized, like after playing this game for a few hours, I just realized that Hermina's voice actress is actually Lillie, even though she wasn't all that famous back then. Gomen gomen, kyou wa atashi asagohan no douban da. So she's saying, oh sorry, I'm supposed to be the one making breakfast today. Rando jamu, tokusei pancake to hotto shariyo. Do you think cooking is kind of like alchemy? See, once you hear it, you cannot unhear it. Hermina is Lillie. Uh-oh. Alright, so they're going shopping to buy the pot they have broken, and also kumigi, that's it's like a wheat flour, I think.
の皿は大した価値はねえ。値段相応とは思えないね。俺だったらこっちの皿を選ぶな。安いしデザインもこの辺りにはないものだ。いい味出してるぜ。ベルナーさん、結構センス悪いですね。私だったらこっちを選びますよ。ガキくせえデザインだな。一丁前に混ぜててもやっぱり所詮ガキはガキだ。相変わらず口が悪いんですね。そんなんであのお店が潰れないのは奇跡だわ。She's like criticizing how he doesn't know how to socialize, and with the way you talk, it's a miracle that your store is still open. あいも相当口が悪いな。人のこと言えないぜ。っておい待てよ。さっきお前クルスと一緒にいなかったか。クルスがいない。Uh-oh. しっかり見てねえからそういうことになるんだ。そんなこと言ってる場合じゃないです。早くクルスを探さなきゃ。クルス。おい見つかったか。きっと見ていないうちに誰かに連れ去られたのよ。そして身代金を要求してくるに違いないの。前に本で読んだもの。保護者が何かに熱中している時が一番子供をさらいやすい瞬間なんだって。おい考えすぎじゃねえのか。それにお前一体その年でどんな本読んでるんだよ。あれヘルミーナちゃん、こんなところにいたのね。探したわよ。帰ってきたらお皿屋さんにいないんだもの。ヘルミーナ。Hermina. クルス、よかった。もうどこ行ってたのよあんたは。勝手に行動しちゃダメだって言ったでしょ。 What we're seeing now is the 10-year-old Hermina. She's apparently like something like 36-year-olds in the original Atelier, Marie and Ellie. So this is like 25 years before the first ever Atelier game. あらそうだったの。ごめんなさい。私クルス君があまりに暇そうだったから一緒に遊んでたのよ。そしたらクルス君が小麦粉ってずっと言ってたものだから一緒に買いに行ったの。犯人は占い師さんだったってわけか。ごめんねクルス。あんたを忘れて喧嘩してるようじゃ保護者失格ね。でも本当にイルマさんがクルスを連れてきた時は安心して泣いちゃいそうだったよ。ヘルミーナ。悲しいんじゃなくて嬉しいのよ。クルスがいることで私毎日が楽しくなったもの。Oh, they just skipped another day. We don't get to learn any new phrases today. Daily event. お Not again. Lillie's like making candy for Dio every other day or something. 本当はリリー先生が届けるのが一番なんだろうけど、ちょっと手が離せないんだって。ああ、勘違いしちゃダメよ。依頼された品なんだから。ねえ、どうせわかんないか。とにかくテオさんにお願いね。姉さんに頼んでいたものじゃないか。わざわざ持ってきてくれたのか。悪いな。じゃあ姉さん、
いや、ヘルミーナによろしくな。I swear we've seen this event before. It's like the same event. よ、クールス。なあ、前ゴジョスケを見せただろ。あいつを今日話してやる。Gojonsuke. 傷もすっかり治ったみたいだしな。He even nicknamed that little weasel that he saved. Gojonsuke. お前とも今日でお別れだ。お前もずいぶん元気になっただろ。ずっと元気で生きていけよ。Oh. Deus is saying today is going to be goodbye. As you have returned to good health, today is the time that you go out again and live on your own. それと、もう俺の前に姿見せるなよ。今度お前を見かけたら、たとえ小女助であっても倒さなきゃいけない。Don't let me see you again. If I see you again, even though it's you, I would have to defeat you. それが冒険者ってものさ。俺はお前とは戦いたくないんだ。だからもう二度と出てくるなよ。That's what I have to do as an adventurer. But I don't want to fight you, so please don't come out again. さあ、もう行けよ。行っちまったか。あいつはあいつで、これからも幸せに暮らしていければいいと思ってる。でもそれと戦いは別だ。まだお前には難しいか。もう少し大きくなったら教えてやるよ。Oh. No more events, so we can probably stay right here and see if we can talk to Ingrid. クルス、今日もお使い？クルス最近働きすぎじゃない？疲れてるでしょ？本当にヘルミーナは妖精使いが荒いんだから、今度私からヘルミーナにガツンと言ってやるから、本当にちゃんと休んだ方がいいわよ。それじゃあね。I wonder if Hermina and Ingrid are related. Both of them have this, I don't know, like albino Persian eye look. They all have like a green eye and a amber colored eye. できた。今度こそきっと間違いないわ。クルス、ちょうどいいところに来たわね。今ちょうどクルスのために作っていた薬が完成したところなのよ。Oh no, she's gonna drug him with this smart pill again. あ、クルス、こら逃げないで。今度は絶対大丈夫だから。この私がそんな何でもミスをすると思ってるの？ほら、これで頭が良くなるんだから飲みなさいってば。Nice escape. We didn't really learn much today. あ、クルス君、ごめん、今ちょっと忙しいんだ。また今度お話ししようね。じゃあ。 Yeah, we had nothing. Wow. おかえりなさい、クルス。今日はお手伝いが早めに終わったから、ここでずっとクルスが戻ってくるのを待ってたんだ。Today I finished my helping work, assistant work early, so I've been waiting you here this whole time. こうやって誰かが帰ってくるのを待ってる時間って普通よりずっと長く感じるんだね。私初めて知ったよ。The time you spend waiting for others feels a lot longer than usual. This is the first time I have this feeling. でも不思議と待ってるのが
When I have you with me, I'm also learning a lot, having a lot of first experiences. クルスにはまだまだ難しいお話だったかな。 She's 10 years old. Seriously. ゆっくり覚えていけばいいよ。 She's like fit to be a mother already. そうそう、今朝頼んでおいたお使いは？ちゃんとしてきたみたいね。あなたももう立派なお手伝いさんね。さあ、今日はどこで何してきたのかな？早速お話ししようか。This actually has a full-fledged soundtrack. 寂しい loneliness. 誰かがいなかったりしたとき、何か満たされない、物足りない感じがする。そういうのを寂しいっていうの。クルスもきっといつかわかるよ。寂しい人間。ちょっと前、自分は偉大な錬金術師だって嘘をついて回った人がいたんだ。その人のせいで私たちもう少しで町から追い出されそうになったんだけど、リリー先生はその人を許したの。先生はその時こう言っていたんだ。人って誰でも寂しがり屋で弱い心を持っている。 So earlier there was someone that claimed themselves to be the greatest alchemist ever, but Lillie is the one that understood whoever that made that claim probably has a heart that's weak and is always afraid to be alone. So it made it easy for her to forgive that person. Like, this is probably making a reference to the original Atelier Lillie game, but since we've never played it, we don't really understand what this reference is. だから誰でも優しくなれる可能性がある。この世界には根っから悪い人間なんていないんだって。 That's why everyone in this world has a possibility to be kind. There are no one that's born to be like bad or evil. 私もそう思った。だってその人、その後工房に来た時、すっごく優しい目になっていたもの。 I believe so because later on that person returned to this atelier and became very kind. Kokoro, heart. 寂しいとか怖いとか、そういう気持ちを司るもの、それが心。 A heart is something that can feel lonely and scared. That's an interesting thought. ねえクルス、あなたにも心あるのかな？ You have a heart as well, Culus, right? Even though he's a homunculus, of course he has a heart. 私もクルスについていきたいんだけどね。 And next phrase, 頑張る趣味. So working hard at your hobby. 何にしてもただ単に頑張るだけじゃ身につかないわ。 So
no matter what, just trying hard, working hard isn't enough. 趣味にしても勉強にしてもやっぱりそれを好きにならないとダメだと思うの。 Whether it's for studying or as a hobby, you have to also like it and enjoy it. 私は錬金術の勉強好きだよ。クラスもお勉強好きだよね。 Like studying about alchemy, and don't you also like studying Culus? So yeah, Kat, since you just got here, we're playing this game, Hermina and Culus. It's the side story about one of the games in the Atelier series. This little girl we're looking at right now, she's an apprentice alchemist in training, and she created this homunculus, which is it's like this little boy. He's our protagonist of this game. She's teaching him words and phrases and basically human emotions and how to have a heart and things like that. It's actually quite heartwarming. And here's all the phrases that we picked up through interaction with the townspeople, and we kind of forms our own dialogues and phrases like that. 超壊れる that synthesis scary. 調合の中にはちょっと触っただけで壊れちゃうような石に文字を彫り込むとかすっごく細かい作業もあるんだ。 Yeah, rather than most of the Atelier games are like RPGs where you manage a store, go gather materials and complete quests, this one is more like a pure text adventure. It's like a side story to one of the main games that gives you a deeper background of the characters that were in those games. I think this game came out like in 2002, maybe. そういうのは息を止めて慎重に慎重に進めるの。もうすっごくドキドキするんだよ。 So she's mentioning during a really difficult synthesis, you have to hold your breath and proceed very, very slowly and feel like your heart is just thumping. And that's the key phrase, doki doki. Culus wa doki doki o oboeta. And this is like the night dialogue time. Like during the day, we travel around the town to see different events and talk to people to gather new phrases. And we really learn them at nighttime. You can see in the top right corner, there's the symbol. The clock counts how many more chances we have to either speak the phrase we learned or come up with a new dialogue. I guess the 3/4 of a circle that's green in color, it's kind of like our progress. Each time we make a successful phrase, the gauge fills. I've never actually filled it all the way to the top. And the bottom, the bar that's kind of in like a red to yellow rainbow color, that's our stamina. So each time we spend some effort thinking, that drains the stamina gauge. And for all the different places in this town that you travel, that also you also have to spend your stamina gauge. So it's like a balance between whether you want to go to the different places to pick up new phrases, but you also want to leave enough stamina to the end of the day so you can actually use them. Doki doki. 驚いたり緊張したりすると心臓がドキドキするよね。 So yeah, that's how it works. We probably have one or two more opportunities to either say a phrase or thinking, and there's no way we can fill the gauge right now. So, and sugoi toki, so a really amazing special skill. Let's see what this is. So yeah, basically you just mix up two of the phrases that you have learned together and come up with a new topic. すごい特技ね。そういえばゲルハルトさん、歌が得意だって言ってたな。 A really amazing skill.
thinking about it, Mr. Gerhardt is good at singing. That's what she said. まだ一度も聞いたことがないから、今度会ったら聞かせてもらおうっと。その時はクルスもね。Once you've heard it, you always want to hear him sing again. One more. Okasa. Let's see, mother. イングリドにもお父さんとお母さんはいないのよ。私もイングリドもアカデミーで育てられたんだ。She's mentioning about Ingrid, who is a fellow alchemy apprentice who is also like Hermina, is 10 years old. Ingrid also doesn't have a father or mother. She's just like me, who was raised at the academy, the Alchemist Academy, which is kind of like a church orphanage kind of place in the setting of the story, I guess. So both Hermina and Ingrid are orphans. さてと、今日のお話はこれにて終了。クルス、結構お話できるようになってきたよね。やっぱり私が見込んだだけはあるわ。She's saying, so we've spoken a lot. It looks like you're really gaining on your knowledge as well. 気のせいか、見た目も妖精さんよりずっと賢そうに見えるよ。So なんかかっこいい。 if I'm not mistaken, just looking at you through the eye, you're more and more like an actual fairy. You're gaining knowledge and like sageness. I guess that's what she's saying. So what happens is that Hermina, she created this homunculus, but she's like this child prodigy that no one really knows. So in order to not get everyone all worked up, she dressed up Culus as this fairy, like how a lot of the alchemists all have little fairy helpers. So just so that she kind of disguised him as this fairy helper in this workshop, so that nobody questions why is there like a new person or being. And here's a picture of Culus is our little guy. 何照れてるの？そんなとこもついこの間生まれたばかりなんて本当思えないよ。じゃあクルス、おやすみなさい。おやすみなさい。See, and then all the effort that we spent filling the gauge gets spent on filling this heart gauge dial on the bottom. I think that has to do with our actual progress. We're on the 13th day. Yeah, you'll get to see the adventure aspect of this game in a bit, where we get to go out to different parts of the city. おはよう、クルス。さ、今日も元気にはできてよ。そうそうクルス、今日はちょっとお使いをしてきてほしいな。と言っても、この品物をベルナーさんに渡せばいいだけよ。簡単でしょ？じゃあお願い。ベルナーの雑貨屋よ。間違えないようにね。Yeah, so we gotta run an errand and bring this item to the item shop merchant. So yeah, here's basically the town in a nutshell. So we have the item shop, the Artisan's Way, Main Plaza, and then I guess just near the city gates. And you can see there's a vent right here. Let's go over there. Each time you go to a different location, that also drains your stamina gauge on the top right. So you gotta be systematic on where you want to go. こんなところで何やってるんだ？もう会議は始まっちゃってるよ。 So 早く。 the fairies are having a meeting. Yep. We're dragged into a fairy meeting again. Oh, it's Lillie.
Lillie's there too. So our beast nest sales increased by 2%, but our Sharion milk, so our not sure what Shario is, but whatever that thing's milk sales decreased by 15%. How do you explain this? Maybe we set the price too high, or maybe it didn't taste as well as before. Lillie is so cute when she's dressing up in the fairy's outfit as well. What are you saying? All the milk that we spent our effort and sweat in making, they don't taste as well as before? What do you mean? But all of my loyal customers are complaining about the taste these days. Lily's like, are you cheaping out on the ingredients again? And then the fairy's like, that's a topic for another day, but now we gotta get rid of all our stock. Uh-oh. That way we're gonna go out of business. Here's an idea. How about now, whoever bites our Shario milk, we give him a Punibo as a present. Tropes. Kai-san. So yeah, now let's go run the errand. This is gonna drain a ton of our stamina. Just cause how far we have to walk. Oh, Culus じゃねえか。今日はどうしたんだ？ああ、前に俺がリリーに頼んどいたものじゃねえか。なんだ、わざわざ持ってきてくれたのか。So last time we delivered a living broom. Let's see what is it this time. なんだ、もう帰るのか。じゃあな、ヘルミーナにもよろしくな。Oh, that's it? Okay, let's stay right here for an event. Ah, again, the living broom. 悪い悪い。またゴミと間違えたみたいだな。しかしおかしいな。何度も測れるの。客の中でお前だけだぞ。あ、俺もこいつ気に入っちまってな。もう売り物じゃなくなっちまった。店の備品だ。それでさっきの話だが、このほうき、もしかするとお前のこと気に入ってるのかもしれないな。Maybe it's because this broom likes you. なんていうか、俺から見ると、なんとなくそのほうきとお前、雰囲気的に似てるんだよな。ほうきと一緒にするなって？まあ気にするな。俺にとっては褒め言葉のつもりだったんだぜ。まあ、それくらいお前も気に入ってるってことだ。The nearest event, we have to go back to our workshop. 音楽。今から私、エールルトーンを演奏するから聞きなさい。Are you interested in music? Now I'm gonna play the
Eterutone, that's I guess it's in fictional instruments featured in this game only, so I don't really know what to call it. エーデルトーンは楽器の中の王様と言われる高貴な楽器なのよ。習得するの大変なんだから心して聞きなさい。 Yeah, there's probably gonna be a cutscene here. It's all over the place. Which is, it's this game is called Another Story of Lillie's Atelier, Hermina and Culus. I actually left it in the description, and this was on the PS2 back in probably 2002 or 2003, I want to say. The Atelier series is almost like a yearly series about running an alchemy workshop, and when I started playing the game on the PS3, actually, that was when Atelier Rorona and Totori came out. That was in 2009, 2010. Those were the 10th and 11th game of the Atelier series, and this was a spin-off of Atelier Lillie, which was the third game of the Atelier series. So if you go back 7 years from 2010, this was probably in 2002 or 2003 when this game came out. So if you look up Hermina and Culus, Culus, you'll be able to find this game. Yeah, the full name, it's Hermina to Culus, もう一つのリリーのアトリエもう一つの物語 I think. まだまだ練習が足りなかったみたい。これじゃあ音楽の良さわからないよね。もっと練習しようっと。 She's saying, oh, I still gotta practice some more. That's music for you. You gotta keep practicing. So we learned ongaku, that's music. We have time to see one more event, so let's go to the center plaza. というわけなのよ。まあ冒険者としてはそれくらいのことはできて当たり前さ。So Iruma was like saying, oh, that's great, and Dio was like, that's an adventure for you. Of course I can do things like that, so we don't know what they're talking about yet. ってことはテオは楽々できちゃうんだ。 So that's saying you've done it easily, hey? そうなんだ。さすがテオ。それじゃあ今度リリーにテオと3人で冒険に出かけたいって誘ってみようかしら。 So that's deal for you. Next time when Lillie asks three of us to go adventure together, I'll invite you again. So how all of the Atelier games usually works, of course, you are the newbie alchemist, just apprenticing alchemy, and you're running a workshop. In order to gather all the material you need to do your synthesis and create your alchemist items, you have to go outside and like kill monsters to use their drops as your material. So a lot of times you have to go around hiring all the town people who have different talents, and they will help you on your adventure to get material from monsters, create the alchemy items, and then to finish quests and things like that. So I guess that's what they're making a reference to. おう、いいね。かっこいいところをじっくり堪能してくれよ。おっと、俺今日これから冒険なんだ。私もそろそろ帰らないとまたおばあ様に怒られちゃうよ。それじゃ今日これでお開きだな。ええ、それじゃあ2人ともまたね。あ、それじゃあまた。
さ。エルザ。クルスくん、いつの間に。あ、私としたことが隙をつかれたわ。あ、大丈夫よ。ただね、なんだか私、友達を騙しているような気がしてね。みんな自分のことを全部堂々と見せているのに、私はずっと素性を隠したままなのよ。嘘ついてるわけじゃないけど。She's like, I feel like I'm lying to my friends. Everyone is showing their true selves and natures in front of everyone, but I feel like I'm just hiding who I really am. Oh, this is getting deep. ああ、やっぱり正直に貴族の家のものだって言っちゃおうかな。でもみんな見る目変わっちゃうかな。So it is that she's probably from this really well-off royal family, but in order to make friends and fit in with everyone, she's like hiding that, so nobody really knows that she's actually like a, you know, someone that's rich, I guess. なんだかんだ言って結局私臆病なだけなんだよね。結局嫌われたくないだけなの。ずるいよね、私。Oh. So maybe I'm just timid. Okubyo, that's the phrase here. I'm just scared and worried about what's gonna happen. クルスは臆病を覚えた。Now that's the end of the day. Get to go back to our workshop. おかえりなさい、クルス。 Welcome back, Culus. ただいま。ただいま。さてと、今日クルスはどんな人と会ってどんなことを勉強してきたの？何か言葉覚えられたのかな？とにかく2階に行ってお話ししよっか。行こう行こう。とその前にクルス、今日お使いお願いしてたよね。うまくいった？うん。へえ、どれどれ？ちゃんと渡してきたみたいね。えらいえらい。 The priceless smile. I'll just leave this here for a second. So yeah, we have about half a gauge of our stamina left for the day. In terms of new phrases, we learned honkaku, that's music. この間のまだまだ練習中のだったんだけど、どうだった？もっと練習してまた聞かせてあげるね。臆病。臆病な人っていうのはちょっとしたことでもビクビクする人のことね。So someone timid is someone who is easily scared, easily startled. 誰にだって臆病な一面はあると思うんだ。私だってそうだよ。 Everyone's got a timid side too, even me. Let's come up with something. 臆病冒険者。お酒好き。A timid adventurer. Do you like wine? Do you like music? 料理、お酒、cooking with wine. 喧嘩楽しそう。音楽好き。私の演奏気に入った？うん。ちょっとだけ自信がついたわ。また明日も練習しようかな。 Let's see. We're running out of stamina. Okubyo Boukensha. Thanks for dropping by.
Have a good night. 強い冒険者の条件って何ですかって聞いたの。そしたらハインツさん一言臆病なことだって言ったんだ。臆病であれば生き残ることができる。生き残れる冒険者が一番強いんだって。じゃあテオさんが最強の冒険者ねって言ったら大笑いされちゃった。変なこと言ったつもりはないんだけどな。A timid adventurer is who gets to survive at the end. That's what she's saying. Honkaku shimi. So it's a music hobby. この前のエーデルトーンも私の趣味の一つ。ずっと前ケントミスにいた頃、私楽隊が演奏しているのを聞いてね。Cantonese. 私もいつかあんな風にエーデルトーンを奏でられたらなって思って始めたの。So eterotone, it's like parallel to violin in our world, I guess. なかなか難しくて。もしかして私センスないのかな。Sense.
Alright, we're back. Sense. 錬金術の調合もお料理の味付けもほんのちょっとした違いで良くなったり悪くなっちゃったりするのよ。Like synthesis for alchemy and tasting for cooking, even a little bit of difference can totally change the end result. そういう微妙な加減がわかることをセンスっていうの。To know that little bit of difference and ambiguity, it's called sense. Oh, we can have one more kangaroo, I think. Yup. You see, we got a sliver of stamina left. Soji Tokuki. Kawaii sense. そうそう。私は可愛くてセンスのいいファッションを目指しているの。特にこの頭の髪飾りとかお気に入りのチャームポイントね。Like her headdress, I guess. Alright, let's talk. 優勝。ねえクルス、もっと他のお話しない？こうやってクルスとお話ししてるとすぐ時間が過ぎちゃう。楽しい時って時間が過ぎるの早いんだよね。心。人の心をつかむのって大変なのよね。私も結局クルトさんの心を。なんでもないのよ。さてと、今日のお話はこれにて終了。クルス、結構お話できるようになってきたよね。やっぱり私が見込んだだけはあるわ。気のせいか、見た目も妖精さんよりずっと賢そうに見えるよ。なんかかっこいい。何照れてるの？ Hey, welcome back. そんなとこもついこの間生まれたばかりなんてほんと思えないよ。Yeah, we're back. I think right now we're on day 13. Do you see we completely filled our gauge on the top? Our gauge is red now. I just realized by the end of the clock we're left with this sliver of stamina and we completely filled our dialogue gauge. じゃあクルス、おやすみなさい。I see. That is pretty satisfying. I bet this game is going to end by like day 15 or day 20 or something, and then you get to see the ending, whichever ending we get to achieve. Obviously, it's gonna be a not so good ending if you don't build up your heart gauge on the bottom, I would assume. ヘルミーナ。 And knowing this is a Atelier game, this game is gonna have like 10-15 different endings, I bet. It's probably gonna be one ending for each character, some good ending, neutral ending, bad ending, and whatever true omake ending. I have no idea, like I haven't looked up anything about this game yet. That's one of the reasons I decided to do this game. It's because there's actually no playthrough video or any gameplay video out there of this game on the internet ever. That's why I thought, oh, how come this game is so underlooked? I mean, like, just flew under everyone's radar. So I thought, well, I better see how much I can get out of this game.
Oh, where'd she go? ヘルミーナ、おはよう。ヘルミーナならすぐに来ると思うよ。Like once you hear it, you cannot unhear. Like back in 2002, 2003, I don't think Kugimi Atelier was all that famous back then, but like, you know, afterwards, she was known as the tsundere queen, basically. イングリド、あなたがこんな朝早くに起きるなんて珍しいことがあるものね。I think she voiced Shanna from Shakukan no Shanna, and also she's the voice of Marta from Tales of Symphonia, amongst many other roles. 私今日掃除当番なの知ってるでしょ？朝の玄関先掃除よ。ねえヘルミーナ、この頃その妖精さんと妙に仲がいいよね。There's something strange about this fairy friend that you have here. そうかな、そんなことないと思うんだけどな。怪しいな。あなた何か隠してる。 You are hiding something. Uh-oh. Ingrid's onto her. So yeah, this game is actually took place 25 years before the first ever Atelier game, Atelier Marie and Allie. And in the first ever Atelier game, both Ingrid and Hermina are like 35-year-old. They're like all these grown women. So I guess this game is about the childhood story of Ingrid and Hermina. They're both 10 years old in this game, and of course they're both like child prodigies, because by the time the first Atelier game hit, they were both like really famous alchemists in their 30s. そんなことよりさっさとやりなさいよ。あんたどんくさいんだから早くしないと終わんないわよ。 I think she's also Kaguya from what's that show? Gintama. なんですって？ So our 14th day starts off with a fight. Culus is the little guy, it's the alchemist. That's us. That's who we're playing as. こんなところで何してるの？あ、もしかして私と同じで道に迷ったとか。Why are you here, Culus? Oh, it can't be that you are just lost like me. Iruma is so ditzy. Yeah, so you see this little guy in the background, Culus. That's he's the homunculus that Hermina made, and she dressed him up like this little fairy so that people wouldn't get suspicious about this homunculus. Because back then, for a lot of the alchemists, they hired these little fairy helpers that are from the forest. So if you see other fairies in the game, they look exactly like this, like little childish boys dressed up in this almost like a Santa costume. 私どうやら迷子になっちゃったみたいなのよ。ここには前にも来たことあるような気がするんだけど、全然わからなくなっちゃったのよね。私ってどうしてこう方向音痴なのかしら。もうここまで来ると才能よね。She's saying, Iruma is saying she's really bad at directions. That's why she's getting lost all the time. Don't just leave me here. Artisan's Way, there's an event with steel. よう、クールス。今日も一人でお使いか？俺も一人なんだ。
you're by yourself today? I'm by myself too. I'm out of work. This guy's always out of work. そうだ。最近姉さん、リリー姉さんは元気か？いや、やっぱいいや。気にしないでくれ。He's like so shy. He's like, so these recently, how's Lily's sister? So he's Lily's younger brother, and he's like getting shy about asking how she's doing. いや、この前また姉さんと喧嘩しちまって、それ以来口聞いてないからさ。So earlier he had a fight with Lillie, and they haven't spoken with each other since. So that's why I'm wondering how she's been doing. Yeah, it is a spin-off. So the Atelier game, there's a main series game almost every year. I think this year, if you search Atelier Lady, that's the 19th Atelier game that's just coming out on Steam. Tomorrow, actually, that's the latest Atelier game that's coming out. And this game is a spin-off of the third game, Atelier Lillie. So it goes from Atelier Marie, Atelier Ellie, and Atelier Lillie. That's the third game. And so this game is a spin-off of the third game that tells you, I guess, more stories about all the townspeople, their personalities, and give you a little more of a backstory. And of course, it's focused on Hermina and Culus, Hermina being an apprentice of Lillie's. So it's not really one of the main game. All of the main games play like more or less like your traditional RPGs, but it's focused on you running a workshop. So yeah, actually Lillie, that's what this game is based on. Lillie. So he's apologizing to Lillie about before. So yeah, Atelier Lady, that's about this twin alchemist, Atelier Lady, and So Eru, I think that's her twin sister. That game is coming out on PS2, Nintendo Switch, and PC at the same time tomorrow, March 27th. That's what the game is coming out. I'll probably either get the Japanese Switch version, or get that on the on Steam, so it will be easier for me to live stream it. But I also have a capture card, so if I get the Switch version, I can also stream that. So Lillie is like saying, "Oh, I bought too much stuff. Here, help me carry something." And Dio, he's so happy that Lily's not mad at him. He's like, "Oh, so you're not blaming me for last time? Ah, that's good. That's good. Oh, whatever baggage you have there, just give them all to me. I'll carry all of them." And here's another event with Lillie right here. So the Lillie you see here, she's the protagonist of the third game, Atelier Lillie, obviously, and that's the main series game. Obviously, she isn't the protagonist of this game, rather just as one of the characters, because she's like the teacher of Hermina, who's our actual protagonist. Oh. Alright.
My internet just disconnected a little bit. Hopefully I'm back online. Hopefully you can still hear me. The stream is still online. Otherwise I wouldn't know what to do. I don't think it's a good idea to stop and restart the stream, so hopefully my stream is still online. So she's saying to Culus, look, this is our academy, I guess. Remember, that's the church / orphanage area that's in the city of Salburg. That's where a lot of these alchemists are raised, so I guess because a lot of them are orphans. The academy is everyone's dream, and everyone's doing what they can to build this dream together, working really hard. Let's go home. If you go home too late, Hermina is gonna worry about you. We haven't picked up any new phrases in a while. Where should we go next? Yeah, maybe we can catch one more event here. Like, I have a really bad feeling this game is gonna end on day 15. Well, she went out and buying supper. She said, I bought too much. Here's something for you. Mushroom? I'm pretty sure that's mushroom. Even though they never say mushroom, they usually say like kinoko or something. I'm sure you caught that, so. Kinoko soup, yeah, it is mushroom. Puni puni kan. Puni puni. Yeah, this game has really evolved over the years. I mean, over the last 20 years. I think this year is probably the 20th or 21st anniversary of the Atelier series. You can see both graphically, gameplay-wise, system-wise, this game has really evolved over the years. There's probably videos on YouTube that shows, like, if you just search YouTube for like the evolution of Atelier or like the history of the Atelier series, you can probably see a progression of how this game really grew over the last 20 years. Tadaima. Oh. Why did she look so sad at the beginning? There's probably something behind it. I think what's happening is that of course she's so talented and young that she made this homunculus at such a young age, but there's probably some imperfection with Culus that he probably is not meant to live too long, so
she's probably just learning it that Culus' life, it's deteriorating. That's my guess. So this game is probably just 15 or 20 days long in its entirety, so the player has to strive to do as much as he or she can in the 15 or 20 days. Puni puni? クルスのほっぺたってプニプニしてるわよね。ちょっと触らせてよ。Osake ski style puni puni. Oh no. That's naughty. 大人ってみんなお酒が大好きなのよね。 All the adults like wine or alcohol. リリー先生は弱いのにガバガバ飲むし、ドルニエ先生はどんなに飲んでも全然顔に出ないけど結構飲んでるし。 Lillie is really not good at handling alcohol, but she still drinks a lot. And Doronio sensei no matter how much he drinks, he never gets drunk. 私も大人になったらお酒好きになるのかな。あんなになるの嫌だな。Will I become alcohol dependent when I grow up, even though I don't like that? Otona, so adult, that's the new phrase that we learned. Let's see what else we can come up with. Style puni puni. Ah, this is so naughty. She's gonna get mad. 私のスタイルがプニプニってこと？この頃ご飯が美味しいから確かに食べ過ぎかもって思ってはいたんだけど。 So he's saying, is my body shape plump? 確かにちょっとお腹のあたりが気になってきてたのよね。もしかして見た目でわかるほどひどいのかしら。昨日リリー先生に言われた。この頃ヘルミーナ一回り大きくなったわってのはそういう意味なのかしら。So yesterday Lillie is saying, oh, Hermina, it's a layer bigger. Is that what she meant? 実はイングリドも本当は気づいてるんだけど、あまりに哀れで言えなかったりして、陰で二人でああいう風にはなりたくないよねって話してたり。悔しい。痩せてやる。絶対に痩せてやるわ。明日から食事抜きよ。決定。Starting tomorrow, I'm not gonna eat anymore. I'm gonna go on a diet. Uh-oh. 大人っていうのは十分成長した人のことよ。 So adults are basically grown-ups. 体が大きくなっただけじゃなくって考え方とかも一人前になっている人のことね。 Not just they're bigger physically in body, but also their way of thinking. It's, I guess, forward and more well-rounded. 簡単なお料理でもお酒をちょこっと入れるだけで味が全然変わってくるんだよ。でも昨日の夕飯のポテトスープちょっとアルコールが多すぎだったと思うの。食べ終わった後クラクラしちゃった。なーに改まって、そんな風に呼ばれたら告白でもされちゃうのかななんて期待しちゃうじゃない。Let's see, what else can we say? Like music, 頑張ろう、壊れる、育てる、手伝う、
優秀すごい料理剣がなってる。はいはい、わかったわかった。数字、料理センス、プニプニになってる。クルスのほっぺたってプニプニしてるよね。柔らかい。食べてると気持ちいい。柔らかいよね。もっと触らせてよ。 Your body is so plump and soft. You just want to touch it. I think he's talking about his head. 柔らかい。Yes, miraculously we filled our gauge last time, but not this time. Oh, sweet. Vocab level 4 is filled. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yawarakai. It's the next one. It's the last word. 柔らかいってのはここ手触りがふんわりしているというか、もう難しいな説明するの。好きな人を見ているときにね、胸がドキドキするのよ。クルスにはまだわからないのね。Aw. Uh-oh, what's happening? ごめんごめん。今日のお勉強はこれでおしまいね。クルス、かなりいろいろ覚えてきたよね。えらいえらい。I don't like she's dropping so many hints on the last day. ヘルミーナ、心配。 Hermina, you're worried. ヘルミーナ、心配。私のこと心配してくれてるの？ Are you worried about me? うん。確かにちょっと疲れてるかもしれないけど大丈夫よ。明日もドルニエ先生のお手伝いしなきゃ。 Just a little tired, but I'll be okay. Tomorrow I still gotta help out at the workshop. もうそんな目で見ないで。本当に大丈夫なんだから、Oh. 安心しなさい。 Oh, don't look at me like that. I'm really okay. Don't worry about it. 手伝う。ダメ。心配。 Oh. Don't help out tomorrow. I'm really worried. 困ったなあ。今が踏ん張り時なのよ。もう少しで完成するんだから。あとちょっとだから。ね。Oh, that's hard. Right now it's crunch time. It's almost finished. Just a little bit, it will be finished. ヘルミーナ、心配。どう言ったら分かってくれるの？私の体のことなんだから、私が大丈夫って言ったら大丈夫なの。 How many times do I have to say it? It's my own body. When I say I'm okay, I'm okay. 第一、あなたは私のお手伝いのために作られたんだから、私に指図するようなこと言わないで。 Number one, you are created to help out, so don't be giving me orders. あなたは私のお手伝いさんで、それ以上でもそれ以下でもないんだから、とにかくそれ以上は言わないで。 You are meant to be my helper, no more and no less. So say no more about this. Uh-oh. It's getting so serious all of a sudden. ヘルミーナ。 Hermina. What's gonna happen tomorrow? Jeez.
background music has left us. Oh no, she passed out. She's like 10, come on. Is this even legal? このところちょっと厳しい作業が続いていたのが原因だろう。私が面倒を見ていながらこんなことになるとは。It's because she's worked so hard all this time, that's why. 君が教えてくれたおかげで本当に助かったよ。しかし君は Thanks for telling me about this, but you... ヘルミーナ。君に少し頼みたいことがあるんだが、一緒に下へ行こう。 There's something I need to ask you for. Come with me. ヘルミーナなんだが、熱が下がらない。どうもいつもと少し様子が違うようなんだ。Yeah, no, this is don't know, like he's the owner of the workshop actually. Actually both Lillie and Lily's disciples works under him, so he is actually the owner of this workshop. Hermina's been helping him like doing assignments all this time. He's like the teacher, I guess, of everybody. 万が一に備えてフェニックス薬剤を用意しておきたいのだが、材料のアードラの羽が足りないんだ。Even though her fever has dropped, but to be prepared just in case, we have to make Phoenix Yosai. So I guess this is like almost Phoenix down in Final Fantasy, like it revives people, I guess. Adora. What do they call Adora in the games? I forgot. It's like this feather of this bird called Adora. I think Aldra's feather, Aldra's wing, or something. These the items in Atelier Rona, so it's something I can look up. But 私は今から調合準備に入るので手が離せなくなる。しかしあいにくリリーもイングリドも手がけていてね。So right now I'm preparing my synthesis that I cannot leave here, and both Lillie and Ingrid have gone outside. So basically he's gonna send Culus out on this mission to gather Aldra's wing. He's gonna get destroyed. そこで君にこのアードラの羽を手に入れてもらいたいんだ。と言ってもわからないか。よし。アードラの羽というものが必要なんだ。I need this Aldra's wing. アードラの羽。そうだ。アードラの羽だ。これを手に入れるんだ。ベルナーの店にあるはずだ。Oh, he can just go buy it from the store, okay. ベルナー知ってる。よし。頼んだぞ。必ず手に入れてくるんだよ。行ってきます。しかしまさかとは思うが。Yeah, so I guess he's found out that he's actually a homunculus, not an actual fairy. Yeah, let's go buy that thing right now. あ、クルスくんじゃない。クルスくんはこんなところで何してるの？ No, not you again. もしかして私と同じで She is lost. でも今回は心配ないわ。この日のために一生懸命道案内の占いを習得したのよ。 She's learned. Oh, she's learned fortune telling about which way to go. Perfect. No. She's gonna use a stick. じゃーん、これよ。名付けて妖精さんの道しるべ。これを地面に立てて棒の倒れた方に進むといいことがあるの。 What you do is you put this on the ground
Whichever way the stick falls is where you should go. Yeah, genius. 右ね。右へ行けば帰れそうよ。それじゃあまたね。Culus is just like mind blown. あ、クルス君。ね。 What the hell? Okay, everyone. Okay. Right now, all the events are coming to him on his way to the store. Jesus. 私ね、シスターになりたいんだ。ほら、孤児、親がいない子供たちってたくさんいるでしょ。貧しい人もいっぱいいる。She's wanting to be a sister, like a nun sister, I guess. She's saying, well, look at all the orphans that they don't have parents, and there's all the poor people. There's so many of them. I can share a little bit of happiness with all those people. Because she's actually like this coming from this really well-off royal family. She's kind of left home so that she can fit in with all these ordinary day people, I guess. And she's saying that my parents would never allow me to go to church and become a sister. So I'm kind of like lying to myself. Even though others can allow it, I'm not gonna allow myself to live like this. I swear this is the last day of the game. That's how what it made it. That's what it made it sound like. Now, please, just let me go to the store. Why are you making a fuss? Oh, you're here to might. You're here to buy items? Why are you in such a hurry? See? Watch it be out of stock. They're out of stock, of course. Do you want it that bad? Let's go to Dale and buy it back. So he just sold his last Elder Wing to Dale. So let's go find Dale where he is. Where the hell? He does not exist on this map. Perfect. We are screwed. Where is he? Oh, he's right here. Okay. No. He dropped the wing into a well. When it rains, it pours. Like, come on. Yeah, our little homunculus is gonna go down the well.
Oh, he dropped down the well himself. 鶴瓶を引っ張れって言ってるんだ。多少重いが、お前も冒険者の端くれだろ。これくらい持ち上げられるよな。当たり前だろ。ちょっと待ってろよ。よっ。羽あったぜ。だがこれはお前にはやらねえ。お前さっき諦めただろ。だから金は返す。羽はクルスに売る。アードラの羽。でももう一度買い直せばいいんだろ。なあ井戸に落としたくらいで諦める程度だったんだろ。こいつはきっと奈落に落ちても取りに行ってたぜ。アードラの羽。本当はずぶ濡れになった分のサービス料をいただくところだが、お得意様サービスだ。持ってけ。 So he fished it back out from the well. ああ、戻ったようだね。待っていたんだよ。アードラの羽は手に入れたみたいだね。I swear, like, he's probably related to Hermina and Ingrid as well, because he's got a blue eye and an amber eye, just like both Ingrid and Hermina. よし、これでフェニックス薬剤を調合することができる。よくやった、クルス君。 So he's finally realized that Culus is actually a homunculus, not a fairy. いや、何？ヘルミーナがうなされながら言っていたんだね。君の名前なんだろ？あとは私に任せて。君は少し休みなさい。ひどい顔色だよ。どう言ったら分かってくれるの？私の体のことなんだから、私が大丈夫って言ったら大丈夫なの。第一、あなたは私のお手伝いのために作られたんだから、私に指図するようなこと言わないで。Oh, she's kind of hurt him with what she said. あなたは私のお手伝いさんで、それ以上でもそれ以下でもないんだから、とにかくそれ以上は言わないで。ルス君、クルス君、起きたようだね。よく眠っていたよ。どうやらかなり疲れているみたいだね。ヘルミーナ。うん、もうすっかり大丈夫だ。そろそろ起き出している頃だと思うから、2階に行ってみたらどうだい？ヘルミーナ。クルス、もうすっかり平気よ。心配かけちゃったみたいでごめんね。Yay, she's back to life. ドルニエ先生に聞いたよ。クルス、私のお薬の材料を探して街中歩き回ったんだって。ああ、もう大丈夫だと思ってたんだけどな。私、体が弱くてね、すぐ病気になっちゃうの。でもこの頃はなるべく外に出たりしてるから大丈夫だと思ってたんだけどな。ドルニエ先生にも迷惑かけちゃった。今作っていた依頼品もキャンセルしちゃったんだって。ヘルミーナ。うん、過ぎちゃったことはどうしようもないもんね。悔やむより次の行動よね。さてと、今日のお話始めようか。She's kind of not thinking at all. She's like thinking about, oh, I probably just worked too hard even though I thought I would be okay. They canceled my job this time, but I'll work on the next mission. But that is not the point at all, sister. You missed the entire point of the event. This homunculus has a heart. He cares about you. That's the point. 病気？私の病気ならもう全然大丈夫よ。あ
私の病気心配してくれてるの？ Are you worried about me being ill? ヘルミーナ心配。ありがとう。嬉しいよ、クルス。Thank you. I'm happy. 嬉しい。私、本当に嬉しかったんだ。クルスって作った通り忠実に動いているって感じだったからさ。私のことなんか本当はどうでもいいと思っているんじゃないかって思ったことがあった。I'm really happy that you care about me. You're not just like feeling that even though I created you, you're not just a helper, you really care about me. You're not just like whatever, it's okay. おかしいよね。作った通りに動いている。それが普通なのにね。It would have been just fine for someone that is just created to not have any feeling towards its creator, but一緒にいると嬉しくてドキドキする。そんな素敵な恋、私もしてみたいななんてね。just being together, if you're feeling happy and fuzzy, that's a really great love that I would like to experience. 一緒 together. クルスと一緒にいると飽きないよね。まったく思いもかけないことばっかりしてくれるんだから。I'll never have enough of being with you together, that's what she said. 私、体が弱くてすぐに倒れちゃうでしょ。だからみんなに迷惑かけっぱなし。本当はね、自分の体が嫌い。大嫌い。ヘルミーナ。あ？何か嫌なものがあったら嫌いとか嫌とかちゃんと言いなさい。言わなきゃ伝わらないんだからね。If you don't like about something, you have to say it right away, otherwise you can't convey that feeling to other people. 私と一緒に遊びたいってこと？じゃあ何しよう。かくれんぼとか？ Wanna play with me? What are we gonna do? Let's play hide and seek. あらら、クルスさんは私のこと嫌いなの。そう、しょうがないわね。そうだ、明日はあの新しいお薬飲んでもらおうかな。確か飲んだらしばらく動けなくなっちゃうのよね。冗談よ。私がそんなひどいことするわけないじゃない。もうこんな時間。今日のお話はここまでね。ヘルミーナ。 Uh-oh. クルス、私昨日の夜のことずっと謝らなきゃって思ってたんだ。
I feel like I really need to apologize for what happened last night. 私のこと心配してくれたのにひどいこと言っちゃった。私クルスの気持ちなんて全然考えてなかった。 You were just worried about me, but I said something really mean and really cruel to you. I didn't consider your feelings at all. あなたを育てるなんて言ってたのにさ、クルスのこと全然分かってなかった。理解しようとも思っていなかった。 Even though I've raised you, no matter what you said, I haven't really understood about how you felt at all. 最低だよね。本当にごめんなさい。 That is really awful of me. I'm sorry. ヘルミーナ。 Yeah, I know, he's so cute. 16th day. おはようクルス。じゃあ今日も頑張っていこう。おはようヘルミーナ、それにクルス君。 Dun dun dun. What's gonna happen now? ドルニエ先生、おはようございます。昨日はご迷惑をおかけしました。いや、私が君の様子を見過ごしていたせいなのだからね。教えてくれたクルス君に感謝しなければならない。 Yep, it's my fault that I didn't pay attention to how you were doing. I gotta thank Culus for telling me about that you have collapsed. ところでヘルミーナ、ちょっと話があるんだが、下に降りてきてくれないかな。 There's something I'd like to talk about. Do you want to come downstairs? Yeah. はい、いいですけど。でもここじゃダメなんですか？ああ、少々ね。それにクルス君にはここにいてほしい。はい、わかりました。じゃあクルスちょっと待っててね。 This is the big revelation. うん。 What is he gonna tell her? はい、その通りです。やはりそうか。私も彼を見た時には自分の目を疑ったよ。錬金術の秘術と言われているホムンクルスが自分の目の前にいるんだからね。 I didn't believe it until I saw him myself. Here's the hidden technique in alchemy that the creation of a homunculus is right in front of my eyes. ごめんなさい。先生の研究所を勝手に見てしまいました。その上、無断で禁忌と言われる技術を。 It's a forbidden chapter in the book of alchemy. でもクルスは悪くないんです。私が勝手にやったことですから。だからクルスは。 But it's not his fault. I just made him myself willingly, so it's not his fault. いやいや、心配しなくてもいい。何もしやしないよ。ただちょっと驚いたんだ。Don't worry about it. I'm not gonna do anything. I'm just surprised. 私でも作り出せなかったホムンクルスをこんな小さな錬金術師が作り出したことにね。 The kind of homunculus that I can create myself, a tiny little alchemist like you can also make him. でもホムンクルスはケントミス元老院の取り決めで禁じられているって。元老院の取り決めではないんだ。旅の人が決めたことなんだ。 That's not the Senate's decision, but Traveler's decision about banning homunculus. And he's probably about to tell us the reason. 旅の人ってどこからともなくケントミスに現れて錬金術を広めたというあの旅の人ですか？そうだ。ホムンクルスは
彼が伝えた記述の一部でね。まあ、彼以外は誰も成功しなかったというのが事実だ。Yep, homunculus is a secret technique that they have passed on, and it's true that besides themselves, no one else has successfully created homunculus. 彼がなぜホムンクルスを禁じたのかはわからないが、元老院としては特に問題のないことだよ。それに、君と彼の関係を見ているとね、まるで仲の良い兄弟のようじゃないか。彼は誕生してからどれだけ時間が経っているのかね。How long has it been since he was born? 今日で16日目ですけど、それが何か。Today's the 16th day. What's the matter? 君は知らないのかい？ Don't you know? 何かあるんですか？ What is it? そうか。知らなかったのか。そうか。 So you don't know. 何かあるなら教えてください。 Please just tell me. 言いにくい話なんだ。話しておいた方がいいだろう。This is really hard to say, but is it really okay for me to say this? ホムンクルスという技術は無生物に生命を吹き込む不養魔術と基本は同じなんだが、生命力の根本が違ってね。Homunculus is like using a technique to give life to inorganic things. It's almost just like magic that is fundamentally different from a natural life. ホムンクルスは何もないところから命を生成するんだ。They're made from things that have no life at all. ただその分、生命力と言ったらいいのかな。とにかく体力の消耗がどうしても激しくなってしまうんだ。Rather than saying life force, their stamina drains rapidly. ということは。 What do you mean? 成長の具合にもよるが、その寿命は最長で20日程度と言われている。Depending on how they grow, the longest recorded life for homunculus is about 20 days. Yeah. Figured as much. 昨日もかなり消耗していたようだ。このまま動かなくなってしまうのではないかと思ったくらいにね。Yesterday he drained so much of his stamina. 对啊，这个是工作室第3弹，莉莉工作室的一个外传。这里就讲莉莉手下的徒弟赫尔米娜做出的第一个做出的人造人就是那个赫姆库鲁斯，他在20天之内学会人说话的这些故事。So yesterday to make the drug, to make the Phoenix medicine to save Hermina's life, yeah, he's really drained a lot of his stamina. So what Dorino Sensei is saying that he wouldn't be surprised that he will no longer be able to move at all. そんな、なんとかならないんですか？ Is there anything that we can do? 残念だが、これはホムンクルスである以上、どうしようもないんだ。It's a regret. As long as he remains a homunculus, there's not much more that can be done. そんなのってないです。せっかく生まれた命なのに、そんなすぐに。So yeah, Hermina, she's really surprised that, the life that she has created, it's about to disappear. I know. 何か方法があるんですよね。錬金術を駆使すればどうにかなるんですよね。 There's gotta be a way. Using alchemy, there's gotta be a way. 先生、そうだって言って
Please tell me, teacher, please tell me, using the almighty alchemy, there is something I can do to help Culus. いつもみたいに優しく笑って言ってくださいよ。 To make him smile like he has been. ヘルミーナ、どうしようもないんだ。 Hermina, there is no way. これはホムンクルスが背負った運命。 That it's the fate that all of the homunculus have to carry. 運命。ヘルミーナ、嫌です。私諦めません。絶対に諦めません。 I'm not gonna give up. I'm not going to give up. 先生がダメなら私が助けてみせる。クルスを助けてみせます。 Even when you say there's no way, I've gotta help him. I've gotta help Culus. クルス、 Uh-oh. クルス、運命？大丈夫。絶対に助けるから。助けるから。ヘルミーナ。What are we gonna do? Is our game gonna end at day 16? おはよう、クルス。昨日はごめんね。お話できなくて。 We got 3 more days to change our destiny. でも、クルスを助ける方法、なんとか見つけたよ。徹夜になっちゃったけどね。あなたを作るときに見た本に、寿命を伸ばす薬っていうのが載っていたんだ。名前はエリクシル剤。あなたをそういう時に So she's gonna make the elixir. So if you played any of the previous Atelier games before, you wouldn't know that usually the ultimate item you get to create by the end of the game is the elixir. So she's gonna try to make that to how to say this? Try to extend Culus's life.これがあればクルスを助けることができると思う。早速これからエリキシル剤の調合作業を始めるわ。 So yeah, she's gonna gather all the materials to try to synthesize the elixir. クルス手伝う。クルス手伝う。 She says, so Culus said he's gonna help out. 手伝うってダメよ。クルスはそこでじっとしていなさい。いつ倒れるかわかんないんだから。 So you can't help out, you have to stay right here. I don't know when you're gonna collapse, basically. わかったわ。こういう時クルスって絶対に引かないものね。一人でお出かけするって決めた時もそうだった。 This is not something you were gonna budge, is it? You have decided you're gonna go out by yourself.
Who are you? Who do you take after? Basically, she's saying that he's got the same personality as Hermina, just really stubborn. Here's our picture-perfect priceless smile again. クルスには調合作業は無理だから材料の調達をお願いします。ちょっと待っていてね。このメモをベルマンさんに見せて品物をもらってくるの。急がなくてもいいから。クルス、絶対無事に帰ってきて。私、待ってるから。Please come back safely. I'll be waiting for you. おはよう、クルス。事情はドルニエ先生から聞いたよ。まさかあなたがホムンクルスだなんて思いもしなかった。 Good morning, Culus. I've heard everything from Dornio Sensei. I've never thought that you are a homunculus. あなたの命のことも聞いた。 I also heard about your life. 私、ヘルミーナを手伝うことに決めたの。私ができる限りのことをしようと思う。 I'll do whatever I can to help Hermina as well. イングリドも調合の準備に入ってるわ。あの子、なんだかんだ言ってもヘルミーナのこと一番心配してるんだから。 Ingrid's ready for synthesis too. No matter what no matter what she says, she's the one that's worried about Hermina the most. まあ、そういうことで私たち全員でやればエリキシル剤なんてちょちょいのちょいでできちゃうから安心なさい。 Well, it's all of our health. We're gonna for sure make the elixir, so don't worry about it. Yeah, I'm not sure. Oh, new BGM! Oh my god, what is this? So yeah, there's no guarantee that elixir is gonna work on the homunculus, but here goes nothing. この中和剤はここに置いておいて、次はこれとこれを火にかけて。ヘルミーナ、私のガラス器具知らない？さっき調合机の奥に置いてあるの見たよ。ああ、あったあった。じゃあ冷めないうちに。忙しい忙しい。
はなんとやらね。こんにちは、クルスくん。あ、クルスてめえのおかげでな、俺は風邪をひいちまったんだぞ。どうしてくれるんだ。Thanks to you, I've gotten the cold. He probably went out to try to gather all the material. ベルナーさんね、この間井戸に飛び込んでびしょ濡れになって風邪ひいちゃったんです。Oh no. That's because he went down to the well to try to fish for the to the outer wing. 大丈夫大丈夫。確かに原因はクルスくんだけど、飛び込んだ後すぐに着替えなかったベルナーさんが悪いんだから。うるせえな。井戸に飛び込んだ疲れで眠くなっちまったんだよ。着替えようが着替えまいが俺の勝手だ。So after he came out of the well, he got so tired that he went to sleep before changing his wet clothes. No wonder he caught a cold. 本当に素直じゃないんだから。クルスくんが来るまでは。Yeah, thanks for dropping by. Have a good one. 俺はバカ野郎、そんなことこいつの目の前で言うんじゃねはいはい、ごめんなさいね。クルスくん、どうやらベルナーさん、本当にあなたを気に入っちゃってるみたいよ。ほら、怒ってると風邪治らないですよ。あまり怒りを買わないうちに私は退散しますか。それじゃ、またね。え。で、なんだ、何か用があるんじゃねえのか。ああ、なんだ、お使いか。どれ、そのメモだろ。見せてみろよ。なるほど、わかった。俺は後で工房に届けといてやるよ。お前ね、ちょっと重すぎると思うからな。ま、お得意様サービスだ。何も買わないお得意様だけどね。お、クルスか。そういえばな、ほら、前に生きてるほうきを作ってもらっただろ。あれが動かなくなっちまった。Oh no. He's saying the living broom is not moving anymore. Come on. まあ、でも動かなくなったから、はい次って気にならないんだよな。やっぱりこいつでないとダメなんだ。Even though it's not moving, I'm still keeping it around. It's not the same if I use a different broom. おかしな話だけどさ、またこいつが動きそうで、動きゃしないかってつい見たり手に取ったりしちまう。俺のささやかな願いってところか。どっちにしてもこいつはこれからもずっとここに置いてやろうと思うんだ。 Maybe it's just my wish, but I hope it's gonna stay there forever. お前もずっとこれからもリリーの工房にいるんだろ。まあ俺も毎日暇だし、またいつでも遊びに来てくれよな。 You're always gonna be at Lillie's Atelier from now on, right? You're gonna come by whenever you have time. Every day, right? ずっと覚えた。Yeah, no. よう、クルス。ちょうどいいところであったな。いやー、お前は本当に運がいいよ。実はさ、この前の冒険の報酬がたんまり入ってさ、これからイルマたちと金のむき手で飲むんだ。 So he got paid from his last adventure. He's gonna go feasting at this restaurant. He's taking Culus with him. あ、テオ、一足先に来てたわよ。あら、クルス君もこんにちは。こんにちは。先に一杯
いやらせていただいてますああ、いいっていいって。もうじゃんじゃん注文しちゃってくれよ。今日は全部俺のおごりだからさ。Well, everyone just order whatever you like. It's all on me tonight. 本当にいいの？それじゃあすいません、カイザーウイスキーの松茸ソテー、それとショコラーデドリンクにアップルタルト。高いのばっかり。すいません、黒い点の18年ものとブルーチーズ、シャリオ焼きソテー。もうじゃんじゃん言ってくれよ。じゃんじゃん、もうじゃんじゃん。久々にたらふく食ったな。クルス、今日は楽しかったか？そうか。今回はこればっかでもう普段の貧乏に戻っちまったけどまたでっかい仕事をこなして。 So I'm back to my poor self after tonight's feasting. So I guess he spent all his money. もっともっと大金稼ぐからな。そしたらまたやってほどおごってやるぜ。楽しみにしてな。I'm gonna go look for work again. マッシュルームソテーとマッシュルームスープにマッシュルームサラダなんだけど、作りすぎちゃって。あれ？言っちゃった。しょうがない、手を探してごちそうしよっと。Hopefully. おかえりなさい、クルス。よかった、無事に戻ってきてくれて。本当に心配してたんだよ。さっきベルナーさんが来たんだ。お使いもちゃんと言ってきてくれたみたいね。えらいえらい。エリキシル剤の調合は順調に進んでいるよ。リリー先生とイングリド、それにドルニエ先生も手伝ってくれているわ。みんなでやってるんだから大丈夫よ。絶対大丈夫なんだから。ねえクルス、ちょっとだけお話ししようか。運命なんて一言で済ましたくない。それはただの諦めだと思う。私は諦めないよ。Just saying it's fate is not enough. That means people are usually giving up when they're saying that. I'm not giving up. 未来を作るのは運命じゃない。I want to be with you, always. ずっと一緒。そうね。何事もなかったかのように時間が過ぎてさ。私はアカデミーの先生になって、クルスも今よりずっと頭良くなっててさ。二人で錬金術の研究をして、あの時は心配して損しちゃったなーなんて思い出しちゃってさ、二人で笑うの。そんな思い出になっていればいいのにね。I want to create those memories of us always working together, growing together, and doing alchemy together. To create those kind of memories, that would be nice. 思い出。
切な思い出よ。 When I'm with you, whether it's the times that we're having fun, the times where things are not going well, the times that we're excited, the times that when things are harsh, they're all important memories. 운명, 一緒。私ね、今この時のために錬金術を勉強してきたって思えるんだ。 I've been studying alchemy for this moment. 今までに費やしてきた時間は今この時のためにあったんだってそう思う。運命なんて関係ないよ。クルスは私が助ける。これからも私と一緒に生きるのね。 Have nothing to do with fate. I'm going to help you, Culus. From now on, we're going to be living together. 生きる。もうすぐクルスは動かなくなっちゃうの。残された時間はもうあまりないの。でも私なんとかしてみせる。あなたを生かしてみせるわ。 I have to do something. I have to see that you stay alive. We can do this, guys. 相手を大切に思えば思うほど心は臆病になってる。そうよ。自分は傷ついても相手は傷つけたくないっていう気持ち、きっとクルスにもわかるようになるよ。 Even that if yourself are hurt, you don't want to hurt others. That kind of feeling, I think you will understand. 大切。本当に大切なものってなくしてしまってから気づくことが多いんだ。 For the things are most important to you is always when they're going to disappear that you have realized what they are. 大好きだったぬいぐるみとかいつも一緒にいた友達とかなくした後に気づいたの。もう遅いんだけどね。 I would say probably about 5 or 6 hours you can get through. If you like read it really slowly and carefully, you can go through one playthrough probably in 5 hours. And then you can go back and catch all the events and stuff that you've missed maybe. Like there's probably, I would say probably more than 3, 4, 5 endings in this game. Some of the first Atelier games I played, they have something like 15 or 16 different endings depending on what you do and what you specialize in. But of course those are full-fledged RPGs with a lot of options of what you choose to accomplish in your playthrough, right? But yeah, this game you can probably finish the entirety in about 5 hours and then keep going back. See, we filled our gauge completely. Our gauge is completely red. クルスが生きること、それだけが今の私の望みよ。そのためなら何だってする。 For you to be alive, that's my only wish right now. And for this, I'll do anything. だってあなたのことが大切だって気づけたんだもん。なくしたくない。
I don't want you to be gone. I don't want to have sad memories. 私クルスがいなくなるなんて考えたくもないの。 I've never thought about you not being around. 悲しい。そんなこと改めて聞かないで。こっちが泣きたくなってくるじゃない。もうこんな時間。今日のお話はここまでね。さあほらクルス、もう休まないと。私はエリキシル剤の調合を続けなきゃ。 So, you go to rest, Culus. I'm going to continue on synthesizing the elixir. おやすみヘルミーナ。待って、ちょっとこっちに来て。そう、 Come here. Just a little bit. Oh, she looks so sad. 本当はね、不安でたまらないの。あなたが眠って、もう二度と目を覚まさなかったらどうしようって思うと。 I'm actually really nervous. What if tonight you fall asleep and never wake up again? あなたを寝させたくない。でも、そんなことしたら、クルスの命はどんどん短くなっていってしまう。 I don't want you to go to sleep, but if you stay awake, that might even shorten your life further. だから、ほんの少しの間、あと5分間だけ、こうさせていて。 Even just for 5 more minutes, I want to hold you like this. ヘルミーナ。 18th day. そんな、なんで使ったんですか？あれは絶対に使わないようにって先生も言ってたじゃないですか。使わなかったら君の命が危なかったんだ。だってあれがなかったら。すまない。しかし分かってくれ。あれを使わなかったら君が危なかった。それはクルス君も分かってくれるはずだ。 If I don't use this, your life is in danger. I'm sure Culus will understand. This is so cruel. I bet at the end she's gonna have to make a choice between whether to save her own life or to save Culus. That's what it comes down to. Come on, this is 2002. Games are not allowed to be this cruel. ヘルミーナ。クルス、よかった、起きてくれて。よく聞いて。エリキシル剤の材料が全然足りないことが分かったの。 There's not enough material to make the elixir. エリキシル剤の調合にはミスティカティとフェニックス薬剤が必要なの。 To create the elixir, the Phoenix medicine is required. フェニックス薬剤。 That's what they just used on Hermina. この前、私が病気になったの覚えてる？あの時使ったのがフェニックス薬剤よ。Uh-oh. あの時
they've used all the material to make the phoenix medicine back then. 今から材料を集めてフェニックス薬剤を作るんじゃ絶対に間に合わない。私が病気になったから、そのせいでクルスを助けられない。私のせい、全部私のせい。ヘルミーナ、待ちなさい。クルス、ヘルミーナは街へ飛び出して行っちゃった。私、探しに行ってくるね。先生、私も行きます。クルス、手伝う。そうね。じゃあ、クルスも探してちょうだい。見つけたら一緒に工房に戻ってくるのよ。ドルニエ先生は工房に残っていてください。もしかしたら帰ってくるかもしれないし。わかった。それじゃあみんなで手分けして探しましょう。そんなに遠くには行ってないはずよ。クルス、さっきイングリドから聞いたんだけど、ヘルミーナがいなくなったんだって。姉さんと喧嘩でもしたのか？まあ原因は何でもいいや。とにかくいなくなったんだろう。俺も探すぜ。よし、それじゃあ行くぞ。あ、クルス、ヘルミーナは見つかった？どこ行っちゃったんだろう。あんな風に感情的になって飛び出したりする子じゃなかったのに。私、あの子のあんな顔初めて見た。きっと苦しいんだと思う。 This is the first time I see her like this. It must be so tough for her. あの子、誰の前でも自分を押し殺しちゃうからね。素直になれなくて感情を自分の中に押し込めちゃうの。多分私がヘルミーナを見つけても大丈夫ですよ先生なんてはぐらかしちゃうわ。いい？ヘルミーナを癒してあげられるのはクルス、あなたしかいないの。あなたを見るのが辛くてヘルミーナは飛び出した。でもね、生きていく間には苦しいことはたくさんあるものよ。でもそれを乗り越えることができると、その涙は宝石に変わるわ。とても綺麗な宝石に。あと数日間しかないなら、その数日間でできることを、ヘルミーナを幸せにしてあげられることをしてみたらいいと思う。ヘルミーナ、そうすればヘルミーナも今の苦しい思いを宝石に変えることができると思う。それができるのはあんただけなの。With whatever little time you have left, we'll turn all our difficult memories into beautiful gems. That's what we can do. That's what she's saying.
しょ。そんな落ち込まない。私はこっちの方を探すわね。クルス君はそっちをお願い。ヘルミーナ。あ、クルス。ヘルミーナは見つかった？そっか。わかった。私、今度は向こうを探してみるわ。ヘルミーナ、どこに行っちゃったのよ。There she is.ヘルミーナ。ヘルミーナ、心配。ごめんなさい。また心配かけちゃった。クルスに何度も心配かけちゃって。私、先生失格だよね。ごめんね、クルス。私、もうあなたにしてあげられることがないの。あなたが生きられますようにってお願いするしかないの。ヘルミーナ。ヘルミーナ。すいません、先生。ご心配をおかけしました。もう大丈夫です。ちょっと疲れちゃった。私、2階で少し休みますね。その後、フェニックス薬剤の調合を始める予定です。ヘルミーナ。ねえ、クルス、ちょっとだけお話ししようか。Oh man, this is intense. クルスがいなくなるって考えただけで苦しいよ。心が痛いよ。私、クルスがいないと何もできない人間になっちゃう。こんなに弱い人間だなんて今まで知らなかったよ。苦しくてどうしようもないこの気持ち。私、絶対に忘れないよ。忘れない。We almost filled our vocab list.
level 1 through 4 is all filled. We're missing 4 in level 5 and 1 in level 6. Then we'd have filled all of our vocabs. Akogare. Just give us one more day, just one more day, we're gonna fill the entire gauge.
Number 19. ヘルミーナ、おはよう。よかった起きてくれた。もう心配するじゃない。私目が覚めなかったらどうしようって思って。ヘルミーナ、でも強引に起こしちゃったね。大丈夫？気分とか悪くない？うん。I bet there's something special about this homunculus that she made. He's gonna last like forever. あのさ、今日は私と一緒に街にお出かけしない？考えたら一緒にお出かけって全然してないじゃない？ Today they're gonna go out together. 調合作業はリリー先生たちが続けてくれている。だからさ、お出かけ。よし、それじゃあ早速出かけましょう。ようクルスって今日はヘルミーナも一緒だったんか。デートとはやるじゃないか。違います。今日は2人でお出かけしているだけですよ。テオさん、昨日はありがとうございました。ああ、俺は何にもしてないよ。クルスが頑張ったんだ。クルス、楽しいか？うん。そうか、そりゃよかった。なんだか見ている俺まで嬉しくなってくれて。それじゃあ俺用があるからまたな。クルス。なんでもないの。さあ行こうクルス。エルザさん、昨日は迷惑かけちゃいました。すいません。あ、よかった、無事だったのね。いいのよいいのよ、大したことできなかったし。でも何があったかは知らないけど、みんなヘルミーナさんのことを心配しているってこと忘れないで。はい。ほら笑顔でね。ヘルミーナさんの悲しそうな顔、クルス君だって見たくないってさ。うん。はい、ありがとうクルス。ありがとうエルザさん。クルス、それにヘルミーナ、どうした？ちょっと今日はクルスと一緒に街をお散歩してるんです。いや、なんかお前たちを見てると本当に幸せそうでさ、二人ってのもマンデラじゃねえって思っちまうね。I wonder why just seeing you two together makes me feel happy. ずっと俺は一人だったからな。まあいい、またいつでも来いよ。今度一緒にゲームでもやろうぜ。はい、また来ますね。ありがとうベルナーさん。
幸せだと思えるようにしっかり面倒を見ること。いいわね。If I travel too far, I wouldn't have enough stamina for the discussion for tonight. ヘルミーナ、ほら、元気？クリス？先生。ヘルミーナ。 Yeah, it's the same event. I don't think we're... ただいま。おかえりなさい、クリス。ヘルミーナ、もういいの？先生、ごめんなさい。わがまま言っちゃって。いいのよ。楽しかった？ありがとう、先生。ヘルミーナ。それじゃあ、私たち2階に行きます。クルス、行こう。Here's the last night. 今日は楽しかったわ。一緒にお出かけするのがこんなに楽しいことだなんて意外な発見。 Yeah, I don't think we triggered everyone's events. I think Iruma and Lillie, those are the two characters that we didn't see all the character events for during this playthrough. That means we're probably not gonna get the best possible ending, but we'll see. お出かけ楽しい。そうね。ねえクルス、今日あったこととかちょっとお話ししましょうよ。 Last night. Ikiru. 私今そのことについてあまり話したくないの。 No! She didn't want to say anything. Let's think. 思い出、お母さん。私、お母さんの思い出ってないんだ。私ね、孤児だったの。気がついたらアカデミーで育てられてたんだ。ケントニスアカデミーには孤児を引き取って教育する制度があるんだ。私たちの世話はアカデミーの先生がしてくれた。だから私、自分のお母さんの顔も知らないの。クルス、生きる。そうよ、あなたがいてくれないと私困るの。もうあなたを助手にして研究をする計画立てちゃったんだから。だから絶対に生きるの。いい？ダメ。私、クルスがそうやって一生懸命お話ししている姿好きよ。もうあんまり無理して外歩いたりしちゃダメよ。いい？エーデルトーンは楽器の中でも最高峰と言われるものよ。それだけに演奏するにはそれなりの技術が必要なのよね。
得しよう。優しい。クルスといると安心する。優しい気持ちになれるのよ。不思議ね。Alright. We're almost there. We got 3 or 4 more chances to fill our gauge. 何が嬉しいって、クルスがいつもそばにいてくれることが一番嬉しいんだよ。We can do it. We can do it. 今度誰かと遊ぶときは私も誘ってよ。お願いね。New topic? ダメ。 No! Okay, this is our last chance. Last chance. What should we talk about? 楽しい。こうやってクルスとお話ししてるとすぐ時間が過ぎちゃう。楽しい時って時間が過ぎるの早いんだよね。 We made it! 私、クルスに秘密にしてたことがあるの。ごめんなさい、クルス。やっぱりエリキシル剤は間に合わなかったの。No, is this bad ending? 私、あなたを助けられないみたい。ごめんなさい。約束、破っちゃった。なんで私、こんなに無力なんだろう。どうしてあなたを助けられないんだろう。She says she won't be able to make the elixir in time. 錬金術って何？生み出すことができても救うことはできない。 What is alchemy after all? It can give birth to things, but it cannot save. こんな力なんかいらない。助けたい人を助けられない力なんて何の意味もない。ヘルミーナ。最初、クルスが生まれた時、本当はね、変なやつだなって思ってたの。まあ、私のお手伝いになってくれればいいかぐらいにしか思ってなかった。でもね、ある時気づいたの。そういうあなたが私にとっていなきゃいけない存在なんだってことに。どれほど大切か気づいたのに。クルス、思い出忘れない。楽しい、悲しい、嬉しい、寂しい、苦しい。クルスは忘れない。ヘルミーナとの思い出忘れない。私もクルスと一緒にいた時間忘れない。絶対忘れないよ。そしてクルスは静かに動かなくなりました。動かなくなった彼を前に私は泣くことしかできませんでした。今になって後悔ばかり。どうして彼を作ったのか、どうして彼を助けられなかったのか。私にもっと力があったらクルスは助かったのかもしれない。
だから私は決めました。もっと錬金術の研究をしていこうって。大人になってもおばあちゃんになってもこの技術を悲しみと共に伝えていこうって、そう思って今を生きています。ねえクルス、私あなたのことずっと忘れないよ。Oh my god. I swear I thought we made it. Okay, I'm totally gonna come back and play this again, just so we can get a better ending. That was just so sad. Like, oh my god. ...2001. We need another chance at this. We need another chance. Alright. I'm gonna look this game up to see how we can get a better ending than this. Like, that was just so sad. So yeah, in the next few days I'm gonna go back and play this again.
So yeah, we've seen about 87% of all the stills. Unlocked about 94% of the music. So all the characters have this audio drama at the end, so yeah, we'll listen to this later after we actually unlock everything. 75% of all the events, so we missed quite a bit. Alright, so their ending list is 20%, so there are 5 different endings. We've got the 3rd ending. Can I skip? Yeah, so we got the 3rd ending. There are a few more, so hopefully we can try to unlock the other ones. Alright. We've got 95% of all the phrases. We just missed a couple. 1, 2, 3 actually. I think as long as we get all the phrases. But we missed a lot of the discussion topics. I really like this bonus mode that you unlock at the end, so you can basically look at everything you've accomplished and what you have missed. So hopefully in the next playthrough we're gonna see everything and get a better ending and happily ever after. So yeah, thanks so much for joining me for another night in playing Hermina and Culus, and then we'll come back and definitely come back to this game again. Yeah, all the artwork in this game is just amazing.
You can see there's like the authors put so much thought and emotions into this game. Like this is really, really well made. So yeah, let's come back and do another 20 days of this. Good night.